interesting things about rovers. If you have any questions, please drop it in the chat box during the lecture, and you can also reserve the questions for the question and answer session after the lecture. And also turn off your audio and video during the lecture. All right, so I'll hand over the control to Kasuntha Madhumal from the University of Peradeniya. Over to you. Okay, hi everyone. Can you all hear me? Yes, it's very clear. Okay. Okay. So today is the day 3 of this SEDS Space Marathon, and I'm Kasuntha Madhumal from Mechanical Engineering Department. And today I'm going to give you some brief introduction to the robotics and some more things about the rovers and what they do. So throughout my lecture, I'm going to ask some questions from you to make your interaction throughout my lecture. And I hope you all can join with me, and because it's almost at the midnight and you almost feel sleepy, something like that. So I'll ask questions from you. So I hope you everyone get in touch with me, and I hope I'm going to give the introduction and explanations in English first. Then I'm going to explain the same thing in Sinhala. So, what's a robot? When I ask this question from you, what comes into your mind? So there are some few examples for the robots. You can see there is the Asimo robot. It's a humanoid robot, and there's something very common. You can see these kind of robots. I think most of you have made those things, and thereafter you can see a walking robot in the other side. So when you come into the what you call a robot, it's a real or imaginary machine that is controlled by a computer or with some human involvement in it, often made to look like a human or animal. So a robot is made to make things simpler. Sometimes some work what you can't do and what you can't interact, or where you can't go, you can put a robot there and you can do the thing. So for those stuff, you use a robot. So that's the simplest meaning of the robot, and most of the robots are made very similar to a human or an animal. Thereafter, there are some full autonomous robots as well as semi-autonomous robots. Full autonomous means they work independently. Semi-autonomous means those robots work with the human involvement. Then මම සිංහලෙන් මේක දැන් කියන්නේ යන්නේ මල්ලි නංගි දැන් රොබෝ කෙනෙක් කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න බැරි දේවල් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ ගිනි ගන්න තැනකට අපිට යන්න බෑනේ ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මිනිහෙක් බේර ගන්න අපිට රොබෝ කෙනෙක් යවලා ඒ මනුස්සයව බේර ගන්න පුළුවන් නේ අන්න ඒ වගේ වැඩකට මම උදාහරණයක් කිව්වේ ඒක ඒ වගේ වැඩකට සහ මොකක් හරි අපිට කරන්න බැරි දෙයක් තව කෙනෙක් ලව්ව කරගන්න හෝ මොකක් හරි වැඩක් ලේසියෙන් කරගන්න අපි භාවිතා කරන එක උපක්‍රමයක් මේ රොබෝලා කියන දේවල් එක්ක තනියෙන් හිතලා ඒ කට්ටියම වැඩ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි මොකක් හරි දෙන උපදේශයක් අනුව ඊට අනුරූපව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. එතකොට රොබෝ කෙනෙක් කියන්නේ ඔන්න ඕකට. So what comes into your mind when you see this picture? So this simply, I think you all are very familiar with these types of robots. Actually, this is also a robot, but when it comes into this specific model of the robot, this is not something very common what we have seen in our life. So this is a Mars rover. So today's topic is introduction to robotics and rovers. So I'm going to explain about the rovers. So from here onwards, I'm going to give you some introduction and some explanation about the rovers. And this is a very typical rover, what you can see or what comes into your mind. එතකොට මේ තියෙන නංගි මල්ලි රෝවර් එකක්. ඉතින් අපි ගත්තොත් රොබෝලා කියන කොට්ටාශය එක්තරා කුලකයක්. ඒ කියන්නේ එක්තරා පිරිසක් තමයි මේ රෝවරයක් කියන්නේ. ඒක රෝවරයක් කිව්වහම නිකන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අඟහරු ගවේෂක යානාවක්. ඉතින් මොකද මේ ගොඩාක් මේ ගවේෂක යානා යවල් තියෙන අඟහරු ග්‍රහය වෙත. ඉතින් රොබෝලගේ තියෙන එක කොටසක් විදිහට තමයි අපි මේ අඟහරු ගවේෂක යානා භාවිත කරන්නේ. ඉතින් අද දවස් අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ රොබෝට් තාක්ෂණය සහ ගවේෂණ යානා පිළිබඳව. එතකොට මම කතා කරන්න යන්නේ රොබෝලගෙන් දැන් රොබෝල කවුද කියලා කිව්වාට රොබෝලගෙන් පස්සේ අඟහරු ගවේෂක යානා වලට.
So, what is a Mars rover? So, when I ask this question, what comes into your mind? I have already shown you that kind of a Mars rover, and I think you all have some idea about that. And when consider about the Mars rover, we can simply explain it like this: simply a man-made, fully autonomous robot which can operate in remote environments, especially on the Martian surface. It means these robots are especially made to investigate and discover the things on the extra planets, extraterritorial planets. I mean, like Mars or other planets. Especially now, we keep these rovers and we send these rovers to Mars, and we investigate things and discover things there. So that's the main target of these Mars rovers. So when we say about a Mars rover, it's something, it's a robot which we send to Mars to explore about the surface things, if there is some kind of life there. So we need to find those things. For those things, we use this specialized robot. So that's the Mars rover. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ Mars rover එකක් කිව්වහම ඒ කියන්නේ අඟහරු ගවේෂක යානාවක් තමයි Mars rover එකක් කියන්නේ. ඉතින් අඟහරු ගවේෂක යානාවක් ගත්තාම අපි ඒක ඇවිල්ලා අර මම කලින් කිව්වා වගේ රොබෝලගෙම තව විශේෂ කොටසක්. ඒතකොට මේ අඟහරු ගවේෂක යානාව අපි භාවිතා කරන්නේ මොකටද? මේ අඟහරු ගවේෂක යානාව භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ අපේ පෘථිවියෙන් එක්ට ග්‍රහලෝකවල තියෙන විස්තරය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දැන්ට මේ ගවේෂක යානාව යවල් තියෙන අඟහරු ග්‍රහයට. ඉතින් අඟහරු ග්‍රහයේ තියෙන පරිසරය කියන්නේ ජීවයක් තියෙනවද, වතුර තියෙනවද, ඒකේ නැත්තම් මොන වගේ තත්ත්වයන්ද තියෙන්නේ, ඕක පරීක්ෂා කරන් තමයි අපි මේ අඟහරු ගවේෂක යාන භාවිතා කරන්නේ. So, why we bought these Mars rovers? You can see that if we don't explore something, we don't know about them. Let's take an example. If you don't know about your friend, you don't know how he deal with you. So likewise, there are a lot of extraterritorial neighbors around us, like Mars, Venus, Jupiter, Saturn. So we have to investigate about them, and closest one and most special one for us is the Mars. So we call the red planet. So to investigate things and explore things, we use Mars rovers. So I think you all have some kind of idea about what's a rover and what is robotics and what's the link between the robots and the rovers. Simply I can say all the rovers are robots, but not all robots are rovers. ඉතින් අංගිමල්ලි මේ Mars rovers අපි ඒ කියන්නේ අඟහරු ගවේෂක යාන භාවිතා කරන්නේ මොකටද කියලා කවුරු හරි අහුවොත් අඟහරු ගවේෂක යාන අපි භාවිතා කරන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට පිටින් තියෙන ග්‍රහලෝකවල තත්ත්වයන් බලන්න. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා තවත් ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්නේ ලංකාවේ කියලා හිතමුකෝ. ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නේ ඉන්දියාවේ. එතකොට ඔයාලා දෙන්න අතර විස්තර හුමාරු කරගන්න ඕන. ඔයාට යාළුවෝ ගැන දැනගන්න ඕන. එතකොට අපි ඔය මොකක් හරි Facebook හරි WhatsApp හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකින් අපි දෙන්න අතර තොරතුරු හුමාරු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් පෘථුවියයි අඟහරු ග්‍රහලෝකයේ අතර අපි තොරතුරු හුමාරු කරගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට අපි භාවිතා කරන මාධ්‍ය තමයි මේ අඟහරු ගවේෂක යාන. ඉතින් අඟහරු ගවේෂක යානාව ඒ ග්‍රහලෝකෙට ගිහිල්ලා දාලා ඒ ග්‍රහලෝකයේ තියෙන තොරතුරු අපිට පෘථුවියට ලබා ගන්න තමයි අඟහරු ගවේෂක යානාව භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අංගිලාට මන්නාට තේරෙනවා ඇති අඟහරු ගවේෂක යානාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට අමතරව රොබෝ කෙනෙක් කියන්නේ මොකක්ද? අඟහරු ගවේෂක යානාවයි රොබෝ කෙනෙක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් අඟහරු ගවේෂක යානාවක් වැටෙන්නේ රොබෝලා කියන ඒ ජාතියට. හැබැයි අපි ගන්න හැම රොබෝ කෙනෙක්ම අඟහරු ගවේෂක යානාවක් නෙමෙයි. මේ ගොඩක් සරල දෙයක්. So now I am going into the deep end of the Mars rovers. So here I start with the Mars rovers what are made by humans. So there were 4 major Mars rovers already gone to Mars, named as MER means Mars Exploration Rover. Then Opportunity, I think you all are familiar with Opportunity and Curiosity rovers because they all are, both of them have launched in the recent past. So I think you all are very familiar with those 2 rovers. But the Sojourner, it means Mars Pathfinder and Spirits are the older ones which were launched way before 2000s. I mean beginning of the 2000s. So I think you all are not much familiar with those.
But when considering about the very past, I think the Soviet Russians have tried for the Mars rovers. I have heard something like Mars 3 and Mars 2 rovers, but I'm not much familiar with those two. I think they are failed missions. They were failed missions, but they also have tried for two Mars rovers, and uh, there are only some evidences about those things. And most specialized ones and most famous ones are these four. So these four Mars rovers were made by the Americans, and I'm going to explain especially about the opportunity. Up to the Curiosity, the size of the Mars rover has been incredibly increasing. So when considering about the Sojourner, it's something like a toy rover. When come into the Curiosity rover, it's like our vehicle. It means a car. So Sojourner was launched in 1997, and thereafter, within I think around 1 month of time, it was failed. And thereafter, the NASA tried for the Spirit Mars rover, MER-1, and I think it was launched around 2004, and it had some lifespan of around 6 years. Thereafter, we had the Opportunity Mars rover. I think you are familiar with that. Uh, when I was a school child, I was much familiar with this Mars rover because it's something very famous at that time, around 2010, 2009, 2011. Though in that time it was, I think at that time around 2005 to 2015, exactly I think 2004 to 2018. So it has a different story. It was died in 2018 because it has gone out of power because the solar panels were covered with the dust. I think it's a famous story. You all know about that. And currently the Curiosity Mars rover is still being working, and it's the it's the recent one, and I'm going to explain about the Curiosity rover. ඉතින් අංගි මල්ලි මිනිස්සු හදපු අඟහරු ගවේෂකයාන හතරක් තමයි මූලිකව තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔය 1970 ගණන් වල වගේ සෝවියත් රුසියාවෙන් අඟහරු ගවේෂකයාන දෙකක් හදලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තට මේ ගැන ලකුවටම විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම අසාර්ථක වෙච්ච අඟහරු ගවේෂකයාන කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් ඇමරිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන අඟහරු ගවේෂකයාන තමත් සාර්ථකව අඟහරු මත කොට බාලා යම්කිසි කාලයක් මොන හරි දීපු ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය වෙච්ච බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ කාර්යයන් ඉටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් සෝජර්නර් ඒ කියන්නේ මාස් පාත්ෆයින්ඩර් කියන අඟහරු ගවේෂකයාන තමයි මුලින් 1997 මට මතකයි 96 හරි 97 හරි තමයි අවල් තියෙන්නේ. ඒක මාසයක් වගේ කාලයක් ක්‍රියා කරලා තියෙනවා අඟහරු ග්‍රහය මත පිට. ඒක ගොඩාක් පොඩි රෝවර් එකක්. ඉතින් මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ පළවෙනි රෝවර් ඉඳන් අන්තිම රෝවරයට යනකම් එද්දී රෝවර් එක ගොඩාක් විශාල වෙලා තියෙනවා. දැන් අන්තිමට අපු කියුරියසිටි රෝවර් එක අපේ ගෙදර තියෙන වාහනයක් තරම් විශාලයි. ඉතින් දැන් ස්පිරිට් රෝවර් එක දෙවෙනියට යවපු එක, ඊට පස්සේ ඔපචුනිටි රෝවර් එක, ඊට පස්සේ මේ කියුරියසිටි රෝවර් එක. ඉතින් ඔපචුනිටි රෝවර් එක ගැන මම හිතනවා කට්ටිය ගොඩක් දන්නවා ඇති. මොකද මමත් ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ තමයි ඔපචුනිටි රෝවර් එක ගැන අහන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඊටම අවාසනාවන්ත ලෙස 2018 දී තමයි ඔපචුනිටි රෝවර් එක ක්‍රියාවිරහිත වුණේ මේ අඟහරු මත ඇති වෙච්ච දුවිලි ගුණාටුවක් නිසා. මේක මතට පස් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන සූර්ය කෝෂ ක්‍රියාවිරහිත වෙලා. ඉතින් මම කතා කරන්නේ නැද වැඩිපුරම මේ කියුරියොසිටි කියන ඒ කියන්නේ ළඟදිම යවපු අඟහරු ගවේෂකයාන ගැන. ඒක තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන අඟහරු මත පිට. So here on also I'm going to explain about the major components of a Mars rover. It means the major parts of a Mars rover. So I'm going to compare it with something very familiar. If you consider human body, there is a body, brain, neck and head, something like that. So I'm going to compare it with these things so you can get clear idea about that. So the Mars rover is basically composed of these parts. You can see these things. The first one is the body. The body of the Mars rover means the structure which protect the rover vital organs. It means actually if you get the Mars rover, the robot Mars rover, I told you before the Mars rover is a kind of a robot. There's a structure, the middle part. It's the body of the Mars rover. Thereafter, there's a brain. I mean, it has the capability of thinking by
itself and doing things with its own effort. So for that, it should have a brain. So it is composed of computers, and it does the processing of the information inside the rover. Thereafter, we have the temperature controls, because when we land the Mars rover on the other extraterrestrial වගේ තියෙන කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ පරිගණක පද්ධතියක්. ඒකෙන් අපි ගන්න දත්ත අරගෙන එයා තනියෙන් හිතලා වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දැන් වටේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය ගොඩක් වෙලාට අඟුරු ග්‍රහයගේ ගොඩක් ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. මේක ඉතින් පාලනය කරගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අඟුරු ගවේෂක යානාවට ගොඩ කාලයක් අඟුරු ග්‍රහය මත ඉන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේකට උෂ්ණත්ව පාලක පද්ධතියක් අඟුරු ගවේෂක යානාව තුළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ බෙල්ලයි ඔළුවයි විදිහට ගන්නේ මොකටද? අපිට බෙල්ලකුයි ඔළුවකුයි තියෙන්නේ වටේ පරිසරය බලන්නනේ. ඒ වගේ මේ අඟහරු ගවේෂක යානාවේ බෙල්ලකුයි ඔළුවකුයි තියෙන්නේ වටේ පරිසරය නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒකට තියෙන්නේ විශේෂ කැමරා පද්ධතියක්. ඊට පස්සේ අපි මේ කැමරා පද්ධතිය ඇතුළට ගියොත් දැන් අපේ ඔළුව බැලුවොත් ඔළුව ඇතුළේ තියෙනවා ඇස් තියෙනවා, කන් තියෙනවා, නහය තියෙනවා, දිව තියෙනවා, හම තියෙනවා. මේවෙන් තමයි අපි දේවල් ග්‍රහණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අඟහරු ගවේෂක යානාව තුල තියෙනවා ඒ කියන්නේ සංවේදක. ওই සංවේදක වලින් ලබා ගන්න සංවේදන මගින් තමයි ගරු ගවේෂක යානාව දැනගන්නේ මේ දැන් අපි ළඟ වෙලා ඉන්නේ ගලක් ළඟට. දැන් මම මේ යන්නේ ගොඩක් අවුව තියෙන තැනකට. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අඟහරු ග්‍රහයට මතු පිට යට පේනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට අතක් තියෙනවා වගේ මේ අඟහරු ගවේෂක යානාවට තියෙනවා අතක්. ඒ අත භාවිත කරලා තමයි පස් සාම්පල් එහෙම ලබා ගන්න. ඊළඟට ඒකට තියෙනවා රෝද, අපිට කකුල් තියෙනවා වගේ. ඒ මොකටද? ඇවිදින්න. ඊට පස්සේ අඟහරු ගවේෂක යානාවට ශක්තිය ලබා දෙන්න එනර්ජි සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ ශක්තිය ලබා දෙන පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බැටරි පද්ධතියක්. දැන් අපි සෙල්ලම් බඩුවක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ තියෙනවා බැටරි පද්ධතියක්. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා the communications කියන්නේ අපිට තොරතුරු සංනිවේදනය කරගන්න ඕන පද්ධතිය. එතකොට තොරතුරු සංනිවේදනය කරගන්න ඕන පද්ධතිය භාවිතා කළා තමයි අපි දැන් අපිට අඟහරු ග්‍රහය මත මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තම් ඒ රෝවර් එක අඟහරු ගවේෂක යානාව මොකද්ද කරන්නේ කියන දේවල් දැනගන්න. ඉතින් ඒකට තියෙනවා ඇන්ටනාවක්. අපේ ගෙදර ඇන්ටනාව තියෙන්නේ මොකද? ටීවී එක බලද්දී අපිට ටීවී එකේ channel ටික බලා ගන්න ඇන්ටනාවක් තියෙනෝනේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඇන්ටනාවට කොහෙන් හරි යන සිග්නල් එකක් අරගෙනනේ ඇන්ටනාව අපිට ටීවී එකෙන් පෙන්වන්නේ වෙන දේවල්. ඒ වගේ අඟහරු ගවේෂක යානාවේ තියෙන ඇන්ටනාවෙන් තමයි බාහිර පරිසරයත් සමග සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අඟහරු ගවේෂක යානාවේ ප්‍රධාන කොටස් ගැන නංගිල මල්ලාට හොඳට තේරෙනවා ඇති. දැන් අපි බලමු curiosity අඟහරු ගවේෂක යානාව කියන්නේ මොකක්ද කියන යානාව අඟහරු මතු පිට යද්දී ලබාගත්ත කුඩා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පේනවා ඇති මේ අඟහරු ග්‍රහය කියන්නේ මේ අපේ පෘථිවිය වගේ මේ ගොඩක් ශාස්ත්‍රීය පරිසරයක් තියෙන තැනක් නෙමෙයි කියලා. So I'm going to explain about the Curiosity rover from here onwards, the latest one as I told you before. So this is a car-sized Mars rover which was launched in 2011 November and landed on the Mars on around 2012 August after 35 million kilometers journey. So the NASA is planning it will be working around 14 years and it's a clean product of NASA. So this is a brief introduction about the Curiosity rover. ඉතින් නංගි මල්ලි මේ Curiosity යානාව 2011 නොවැම්බර් මාසේ තමයි පෘථිවියෙන් පිටත් වුණේ. 2012 අගෝස්තු මාසේ වෙද්දී අඟහරු ග්‍රහය මත ගොඩ වැවා. ඉතින් කිලෝමීටර් මිලියන 35ක කියන්නේ ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. වගේ දුර ගමනක් ගිහිල්ලා තමයි අඟහරු ග්‍රහයට ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයකින් ගිහිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් NASA ආයතනය කියන විදිහට මේක අවුරුදු 14ක් විතර කාලයක් වැඩ කරයි කියලා කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි Curiosity යානාව පිළිබඳ කෙටිම විස්තරය. So the Mars rover, the Curiosity Mars rover is a part of the Mars exploration program. So its main target is to determine the Mars could ever have supported life and to determine the role of water and to study about the climate and the geology of the Mars. ඉතින් මේ Curiosity යානාවේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි අඟහරු ග්‍රහය මත තියෙන පස් ඊට පස්සේ ජීවියක් තිබුණද වතුර තියෙනවද ඒ වගේ ජෛව සාම්පල් ලබා ගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ දේවල් හොයලා බලන එක. So when we come into the scientific objectives of this project in detail, there are few subtopics there. I'll start from the yesterday. Lasni had explained about the biological part of the astronomy and how the life had the things have born in the universe and how we can predict whether there's a life. So I think you all have some idea about that. So here I'm going to explain about how a Mars rover is going to give details about that. So when we come into the Curiosity rover, it has a biological task to perform. So the main tasks are determining the nature and the inventory of organic carbon compounds. Carbon compound means it means if you consider your human body, there are some compounds, some basic things where your body is built up of. So those are called the carbon compound. So to determine that there's a life, we have to find these carbon compounds. If there are carbon compounds, you can clearly say there should be some kind of evidence about life or no before, now or before. So by that you can come to a conclusion. So that's the main one of the major tasks of this rover. Thereafter, to investigate the chemical building blocks of life, it means they are going to find out the chemical compounds on the Martian surface, about like carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. These building blocks are the major compounds what we need to build up life. So if there are these things, all these things, we can clearly come to a conclusion there should be life or there was life. So thereafter, they are identifying the features that may represent the effects of biological process, means about the biomolecules and the things in the Martian surface which can combine to the life or something like that. So that's about it. So thereafter, they are going to find about the geological and geochemical features, investigate about the chemical, isotrophic, mineralogical composition of the Martian surface and near surface of geological material, and interpret the process that have formed and modified the rocks and soil. It means when you consider about the Martian surface, it is composed of chemical things. I mean like chemical compounds and like soil, water, sand, like things. So they need to find how they have born, how they have formed. So for that, they have to find out the geological and geochemical things. Thereafter, they have to find the process, how they have formed. When we consider rock, it is built up of melting out of the volcanoes and coming out, the things coming out from the volcanoes, and thereafter rock layers, and thereafter we find sand and like things. I think you all are familiar with how the rocks are formed. So likewise, they are going to find out the process, how the Martian surface is formed of these things. So that's we call the geological and geochemical features. ඉතින් අංගේ මල්ලි මේ දැන් අපි ගත්තොත් අඟහරු ගවේෂක යානාව මේ Curiosity යානාව ඒකේ ප්‍රධාන කාර්යතාවයන් ටික තමයි මේ මම දැන් කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් චුට්ටක් විතර ගැඹුරුයි මම මුලින් කිව්වට දේවල් වලට වඩා. ඉතින් අපි ජීව විද්‍යාත්මක කරුණු, ඒ කියන්නේ ජීවියක් පැවතුනද නැද්ද කියලා බලන්න අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට අපිට බලා ගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ ශරීරය ගත්තොත් ශරීරය හැදලා තියෙනෝනේ මොනවා හරි දේවල් වලින්. ඉතින් අපි කියන්නේ මේවට කාබනික ද්‍රව්‍ය. කාබනික ද්‍රව්‍ය කියලා ගත්තාම කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඒ කියන්නේ කාබන් ප්‍රදාන කරගත්ත මේ කාබනික අණු වලින් තමයි අපේ ශරීරය හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා තියෙනවා නම් අඟහරු ග්‍රහය මත අපිට යම්කිසි කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. අපිට යම්කිසි සාක්ෂියක් හම්බ වෙනවා. අඟහරු ග්‍රහය මත ජීවියක් තියෙන්න පුළුවන්, තිබිලා තියෙනව හෝ
ඉදිරියේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ අඟහරු ගවේෂකයා මේ කියුරියොසිටි අඟහරු ගවේෂකයා ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට මෙන්න මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවද කියලා හොයන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්. මෙන්න මේ ප්‍රධාන අණු මේ ප්‍රධාන රසායනික අණු අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට තියෙනවා නම් ජීවියක් තියෙනවා කියලා ඒ කට්ටියට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කරුණු හොයන එක තමයි ප්‍රධානම අරමුණ. ඊළඟ අරමුණ තමයි අඟහරු මතු පිට තියෙනවනේ නංගි මල්ලි. දැන් අපි ගත්තොත් පෘථිවිය මත ගල් තියෙනවා, වැලි තියෙනවා, පස් තියෙනවා. ඒ වගේ අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට ගල්, වැලි, පස් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටියගේ තවත් අරමුණක් තමයි මේ අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට තියෙන ගල්, වැලි, පස් කොහොමද හැදුනේ කියලා හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් පෘථිවියේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර ගල් වල තියෙනවා එක එක ලේයර්ස්. ඒ කියන්නේ එක මතු පිටවල් ගත්තාම වෙනස්. ඉතින් ඕව හැදෙන්නේ කාලයක් එක්ක ඔය ගිනි කඳු ප්‍රචාරණය ඒ කියන්නේ ගිනි අරගෙන ඒවෙන් දී වෙච්ච දේවල් එළියට ඇවිල්ලා සීතල වෙලා ඒ උඩ තවේම හැදිලා ඔහොම හැදිලි ඉවර වෙලා තමයි ඔය ගල් වගේ දේවල් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒව හාදන වෙලා තමයි වැලි හැදෙන්නේ. ඒවෙන් පස් හැදෙනවා. ඉතින් ඕක දීර්ඝ කාලීනව සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් අඟහරු ග්‍රහය මතු පිටත් මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් වෙලා තියෙනෝනේ. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය බලා ගන්න තමයි අඟහරු ග්‍රහය මතු පිට වෙච්ච ඔය ක්‍රියාවලිය බලන්න තමයි මේ කට්ටියගේ මේ කට්ටියගේ ඊළඟ අරමුණ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ planetary process. එතකොට planetary process කියන්නේ මේ අඟහරු ග්‍රහයගේ ඒ කියන්නේ මතු පිට ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලපරාසයක් තුල කාලපරාසයක් අරන් තියෙනවද අඟහරු ග්‍රහය මේ විදිහට හැදෙන්න. ඉතින් පෘථිවිය හැදුනා වගේම අඟහරු ග්‍රහය හැදෙන්නත් යම්කිසි කාලයක් ගිහිලා තිනවා. ඒ කාලය කොච්චරද? ඒ කාලේ කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කාලය තුල ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම් මොනවද? ඒව ගැන හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? මීට කලින් තිබ්බ තත්ත්වය මොකද්ද? ඒ කාලය තුල වෙච්ච වෙනස්කම් මොනවද කියලා හොයලා බලන එක තමයි ඊළඟ කාර්යය. ඉතින් ඒකට කියන්නේ අර ග්‍රහලෝකේ හැදිච්ච විදිය හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා සර්ෆේස් රේඩියේෂන්. ඒ කියන්නේ මේ විකිරණශීලීතාවක් තියෙනවනේ. විකිරණශීලීතාවක් කියන්නේ නම් මල්ලි ඔයාලා අහලා ඇති. දැන් ඔයාලා හොස්පිටල් එකකට ගියන් පස්සේ එක්ස්රේ ගනිද්දි කියනවා විකිරණශීලී කියලා. අන්න ඒ වගේ අඟහරු ග්‍රහය මත පිට දැන් සූර්යාගෙන් එන ආලෝක කිරණ වල විකිරණශීලී දේවල් අඩංගු වෙනවනේ. අන්න ඒව කොච්චරක් තියෙනවද? ඒව මොනවද? එතකොට මේ අඟහරු ග්‍රහය මතු පිටිනු පිට වෙනවද මේ විකිරණශීලී දේවල්? විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය තියෙනවද? අන්න ඒව ගැන හොයලා බලන එක තමයි තවත් කාර්යයක් වෙන්නේ. So when we comes into the next part, it's about the planetary process. Planetary process means how the planet is formed. So it has to access the long history of the planet. So how the planet was born and it was evolved, and very similar to the things what I told before about the sand making process and rock making process. But when it comes to the planetary process, we have to consider the whole planet as a one. So it's another objective of the Mars rover. Thereafter, we have to find out the surface radiation of the Martian surface. So when you come into that explanation, surface radiation means when you go to hospital, you can see when you are going to get a X-ray, you are told to be safe and you have to keep your own safety with the radioactive materials. Likewise, it means X-ray is a kind of a radioactive material. X-ray is formed by a radioactive material and it causes radiation. So likewise, in the Martian surface, it emits the radiation as well as there are radioactive compounds and something like that. To investigate about those the compounds and the radiation and about that, we have to equip this rover with that capability. Thereafter, we come to the explanation what I have told before. What are the major components of CURIOSITY Mars rover? You can see in this figure, it clearly depicts how the parts have been assembled and what are the things, what are the special things they are going to perform. So first one is the robotic arm used to examine and manipulate soil and rocks. It also has two scientific instruments. One uses X-rays to determine material compounds and the magnifying camera.
So I told you before that robotic arm is to collect the items. Moreover, it also has a camera. When you reach the Martian surface, you have to see the surface. So before collecting the soil sample, for that we have a camera on the arm. Thereafter, you have the laser beam. So we use this laser beam to burn the rocks. If you consider there's a rock what we cannot drill or get into the Mars rover by the arm, you use that Mars rover use this laser beam. Behind that there's the color cameras. So these Mars cameras, these cameras are used to give the 3D pictures and moving pictures to the Earth and to capture the things. So it is done by these color cameras. So thereafter, you can see the UHF antenna. UHF means ultra high frequency antenna. It means it uses the high frequency waves for the communication. And thereafter, you have the plutonium power source. I'll explain about that later. And neutron detector. Neutron detector means detects the water, rocks, and soils. Thereafter, mineral detector. And the chemical lab. Chemical lab is used to, after getting those soil samples, the arm put those soil samples into the rover, and inside that chemical lab they are going to do some chemical experiment. Assume that you have oxygen in that sample. You have to do the specific experiment to find out whether there is oxygen. So likewise, if you consider simple explanation, like if we burn a paper, we get the carbon dioxide and other emissions from that. Likewise, we can burn those soil samples and find out what are the components and compounds included in that sample. Thereafter, you have the radiation detector. I have explained about what is radiation, and to measure that, you have the radiation detector. Thereafter, you have the weather station. It means if you consider there's a heavy rain on the there's a heavy storms, and it's very much heat on that. So you have to identify those things and you have to adjust the system according to that. So you have a weather station to predict those things and to find out things. So that's about the weather station. So these are the all things about the Mars rover in brief. So I think you already have got some idea about what is a Mars rover and what are the major components in it and what are the things done by each and every component. ඉතින් අංගිමල්ලි මේ ගරු ගවේෂක යානාවක තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ගැන තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ මම මුලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම තියෙන්නේ රොබෝ ආම් එක, ඒ කියන්නේ රොබෝ අත. ඉතින් මේ අතේ පොඩි කැමරාවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි අත ගෙනිච්චන් පස්සේ සමහර වෙලාවට අත තියෙන තැන අපිට මේ ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන කැමරාවෙන් බලා ගන්න බැරි වුණොත් අර රොබෝ අතේ තියෙන කැමරාවෙන් බලලා ගන්නේ මොකද්ද, එකතු කරන්නේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රොබෝ අතේ පොඩි ඩ්‍රිල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොළොව විදලා හාරලා පස් සාම්පල ලබා ගන්න. ඊට අමතරව පොඩි අතක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. පස් ගල් වගේ දේවල් එකතු කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ලේසර් කදම්බයක්. ලේසර් කදම්බේ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ ගල් හරි වැලි හරි පස් හරි දේවල් වලට, ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අපි හිතමුකෝ මේ විදින යන්ත්‍රයෙන් විදින්න බැරි වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ශක්තිය මදි වුණා කියලා. එතකොට මේ ලේසර් කදම්බය භාවිතා කරලා මේ ගල් කුඩු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුච්චලා ඒක ඇතුළට යවලා අර අපිට අතුලින් තියෙන පස් සාම්පල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ ලේසර් කදම්බයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්නේ කලර් කැමරා. ඒ කියන්නේ අපිට පාට හඳුනා ගන්න තියෙන කැමරාවක්. මේ කැමරාව තියෙන්නේ පාට හඳුනා ගන්න. ඉතින් මේ කැමරාව භාවිතා කරලා තමයි අපි ඔය පෘථිවියට එවන සියලුම වර්ගයේ මේ ඒ කියන්නේ ඡායාරූප ඒ වගේ දේවල් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා UHF ඇන්ටනා. ඒ UHF ඇන්ටනාව කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංනිවේදනය කරන්න ලබන පුද්ගලයා. ඊට පස්සේ තියෙනවා photon power source. ඒක ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. මේකෙන් පස්සේ mineral detector. mineral detector කියන්නේ ඉතින් පොළොව මතු පිට තියෙන පස් සාම්පල හොයාගෙන ඒක පරීක්ෂා කරන ආකාරය බලන තියෙන දේ. පස්සේ chemistry lab. chemistry lab කියන්නේ දැන් අපි පස් සාම්පල් අරගෙන මේ lab එක ඇතුළට තමයි දාන්නේ. ඉතින් lab එකක වෙන දේවල් දන්න ඕනේ. පස් සාම්පල්යක් ගත්තාම මේක ඇතුළේ තියෙන මොනවද? ඔක්සිජන්ද, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන්ද ඒව ගැන හොයලා බලන එක. පස්සේ තියෙන radiation detector. radiation කියන්නේ මොකද්ද? විකිරණශීලීතාව මොකද්ද කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඒක මැනගන්න එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන weather station. weather station කියන්නේ දැන් මේ අගරු ගවේෂක යානාව අඟහරු මතු පිට යද්දී පරිසර තත්ත්වයන් වෙනස් වෙදී. කියන්නේ අපි කියමුකෝ අවුව වැඩි වෙනවා, නැත්නම් දූවිලි කුණාටුවක් වෙන ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අඟහරු ගවේෂක යානාව ඒක ඇතුලේ පද්ධති වෙනස් කරගන්න. ඒව වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයේ.
ඉතින් මේ කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයේ භාවිත කරලා තමයි අඟහරු ගවේෂක යානාව ඇතුළේ තියෙන තත්ත්වයන් වෙනස් කරගන්නේ. So now I'm going to talk about specifically about the Curiosity Mars rover. So first of all, I'm going to talk about the dimensions of this rover. I got this from a source from the NASA website. They have told that the Curiosity has the mass of around 899 kilograms, and including 80 kilograms of scientific instruments. The rover is 2.9 meters in long, 2.7 in wide, and 2.2 meters in height. So I got this from source. So specifically, when you get into the size, you can assume that it's very similar to the size of a car. When you launch this rover from the outer space, there is a parachute. Thereafter, it has some thrusters. I think in the about the rockets lecture, the Lahiru Udar has explained about that. Sorry. What's the purpose of these boosters and rocket launchers? So when you come into the Martian surface, this Mars rover remove those parts. So after that, we get the pure weight of the Mars rover. After we put those resembles out of the Mars rover, so I have talked about that. Thereafter, we have the power source. I was talking about, we have the batteries typically in our cars or vehicles or our toys, but in this Mars rover, we have the specialized nuclear power source. In this one, we use the RTG generator. RTG generator means radio thermoelectric generator. So you will ask me what is this radio? What is this radio thermoelectric generator? Simply, this is a nuclear power plant. This generates heat. Thereafter, by using thermocouples, you get the electricity from that heat. It means there's a power conversion from heat energy to electric energy. When you in the plutonium 238 isotope, I think yes, it is plutonium 238 isotope. It means there's a compound element called plutonium. There's a nuclear reaction inside it. By this nuclear reaction, the plutonium 238 isotope goes down into other formats. It means into the low weight isotopes. So by that it decays. So by that it releases energy according to E equals mc squared equation. So you know, I think you all know about that. By that it generates energy. It releases energy as heat. Then the thermocouple get that heat and produce electricity. And that electricity is used as the major power source of this rover. So that's the simple explanation about this power source. So that's all about the power source. ඉතින් අංගේ මල්ලි මේ අඟහරු ගවේෂක යානාව ගත්තාම කියුරියසිටි යානාව ගත්තාම මේකේ බර කිලෝග්‍රෑම් 899ක් වෙනවා. ඉතින් මම මේක ගත්තේ මේ NASA සයිට් එකේ තිබිලා මේකේ ඇකියුරසි එක ගැන පොඩි වෙනසක් වුණොත් මම මේ ගත්තේ මේ ඇත්තටම මේ සයිස් එක ගැන කියන්න මේක ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර තියෙන වාහනික ප්‍රමාණයට සමානයි. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා අර අඟහරු ගවේෂක යානාවේ තියෙන සුද්ධ බර. ඉතින් අඟහරු ගවේෂක යානාව උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට වැටෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මොකක් හරි යානාවකින් අඟහරු ගවේෂක යානාව අඟහරු මතු පිටට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙනෙද්දි පැරෂූට් එකක් දාලා ඔයාලා දැකලා තියෙන රොකට් එකක් පොළොට එද්දි අර රොකට් බූස්ටර්ස් ගැන මම හිතන ලහිරු උදාර මල්ලි කතා කරන්නේ නැති මුරුටුවේ පළවෙනි දවසේ ඉතින් එදා කියන්නේ නැති බූස්ටර් පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද කියලා. ඉතින් ඒ වෙන වැඩෙම මේකෙත් වෙනවා. ඒ වයින් අර පොළොට කඩා හැලෙන වේගය අඩු කරලා තමයි මේක වැටෙන්නේ. එතකොට මේක වැටුණාන් පස්සේ මේ අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරාන් පස්සේ තමයි මේ අඟහරු ගවේෂක යානාව සුද්ධ බර ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර තියෙන කාර් එකකට සයිස් එකකට සමානයි. ඉතින් මේකේ ශක්තිය ජනනය කරන්නේ මේ නියුක්ලියර් පවර්. ඒ කියන්නේ නාස්තික බල පද්ධතියක් මගින්. ඉතින් නාස්තික බල පද්ධතියක් කියලා ගත්තාම මේක ඇතුලේ වෙන්නේ ඇත්තටම තාපය ජනනය වෙනවා. මේ තාපය විදුලිය බවට පරිවර්තන වෙනවා තර්මෝකපල් මගින්. තර්මෝකපල් එකක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේක තියෙන පොඩි නිකන් කූරු දෙකක් වගේ ලෝහ දෙකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම දන්නවද ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරලා තමයි ශක්තිය ජනිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ කූරු දෙක රත් කරන් පස්සේ මේ දෙකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ජනනය වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුණාන් පස්සේ එතනින් අපිට ශක්තිය ජනනය කරගන්න පුළුවන්. මම මේ
ගොඩාම සරල වශයෙන් කිව්වේ මේක ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේ RTG ජෙනරේටර් එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් තාපය මගින් විදුලිය ජනනය වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ වොට් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විදුලිය ජනනය කරනවා මේ පද්ධතිය මගින් මේ CURIOSITY යානාව තුල. Thereafter, we have the heat rejection system. Heat rejection system means I have already told you about that the temperature in the Martian surface changes frequently. So it's vary from -1 to 7 to 40 Celsius degrees. So we have to maintain a constant temperature inside the Mars rover. For that, we have the heat rejection system. Mainly, we use the heat generated in that power source to maintain that heat, as well as that we use the HRS heat rejection system to keep the constant temperature inside the Mars rover. Because there are some sensitive components which can change its condition according to the temperature, so that we need to give a constant temperature for those components. For that, we use this heat rejection system. Thereafter, we have the computers. Simply, if I explain about the computers, there are some processors. You all know about the processors, about your computer CPU, like that. There's a computer inside the Mars rover. But there's some specialty. There are two identical onboard computers. One is a very small one, other one is a big one. It's the big one. First one gives the protection for the second one. It means I told you about that radiation about the Mars on the Mars. So it also changes frequently. I think you also have heard about those magnetic field change in the Earth, and you feel some kind of change in your phone connections and like those things, and sometimes you cannot connect your mobile phone with your network, like things. So in the Mars also those things happen. So to overreact them, they have the Mars rover has equipped with the first computer. It protects the second computer. So it can withstand the high radiation levels as well as those harsh environment conditions. ඉතින් අගිමල්ලි මේ අඟහරු ගවේෂක යානාවේ තියෙනවා තාපය භාවිතා කරලා මේ මම කිව්ව මුලින් අඟහරු ග්‍රහය මත තාපය ගොඩක් වෙලාට වෙනස් වෙනවා ඍණ 127 ඉඳන් 40 සෙල්සියස් 40 මේකක් දාලා ගියා. ඉතින් මේ පරාසය වගේ තුල ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ලොකු අගයක් තුල මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන ගොඩක් ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් ඔයාලා ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එක ෆ්‍රිජ් එක කම්පියුටරේ CPU එක ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ ඇතුලේ දැම්මම පස්සේ ඕක අර මේ කූලින් ෆෑන් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඕක ඕෆ් වෙනවා. ඒ වගේ ඕක මේ ඔය අඟහරු ගවේෂක යානාවත් ඔය තාපය ගොඩක් වෙනස් වෙද්දී මේ හරියට වැඩ කරන්න යන්නේ නැතුව වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න අඟහරු ගවේෂක යානාවේ මේ එතකොට ඔය අඟහරු ගවේෂක යානාවේ මේ ඇතුලේ තියෙනවා තාප පාලන පද්ධතියක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අර මම මුලින් කිව්ව ප්ලූටෝනියම් නියුක්ලියර් ජෙනරේටර් එකෙන්, ඒ කියන්නේ ප්ලූටෝනියම් නෂ්ටික බලාගාරයෙන්, ඒ කියන්නේ පොඩි බලාගාරයක් තියෙන. මේ බලාගාරයෙන් ඉපදෙන තාපය භාවිතා කරලා ඒක නිකන් අර ඉවතට යන තාපයක් නේ. ඒ තාපය භාවිතා කරලා මේක ඇතුලේ හැමතිස්සෙම නියත තාපයක් තියාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේක තමයි HRS නැත්නම් heat rejection system කියන්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන කිසිම අර තාපයට සංවේදී කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන කම්පියුටරය ඕවර්හීට් වුණොත් ඕෆ් වෙනවා වගේ මේක ඕෆ් වෙන එක වළක්වා ගන්න තමයි මේ heat rejection system එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ computers. ඉතින් කම්පියුටර් කියලා ගත්තාම මේකේ කම්පියුටර් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සාමාන්‍ය කම්පියුටර්, අනිත් එක ඒ කම්පියුටරය ආරක්ෂා කරන් තියෙන දෙවි කම්පියුටර් එක. මම මේ සරලවම කියන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පෘථිවිය සමහරලාට සූර්යාගේ වෙනස්කම් නිසා ඒක බලපෑම් වලට වෙලා ඔයාලා ගෙදර තියෙන ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. එක වෙනස්කම් නිසා ඔය සංවේදන පද්ධතිය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තත්ත්ව ගොඩක් මීට වඩා වෙනස්, ගොඩක් අමාරුයි තියාගන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ අර පළවෙනි කම්පියුටර් එක ආරක්ෂා කරන්න දෙවෙනි කම්පියුටරයක් තියෙනවා. ඒ දෙවෙනි කම්පියුටරේට අර සූර්ය තරංග, ඒ කියන්නේ ඔය වගේ දේවල් පරිසරයේ වෙන විකිරණශීලී බලපෑම් වලින් දරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කරන්නේ අර දෙවෙනි කම්පියුටරේ ඕෆ් කරලා නැත්නම් ඒ දෙවෙනි කම්පියුටරේ අර සංවේදී පද්ධතියින් తాවකාලිකව ඔෆ් කරලා අර පළවෙනි කම්පියුටරෙන් වැඩ කරගෙන යනවා. නැත්නම් ওই දෙකම පැරලලි, ඒ කියන්නේ සමාන්තරව වැඩ කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම කිව්වේ අර පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ තියෙන සුවිශේෂී වෙනස්කම. ඊට පස්සේ තියෙනවා communication. So when I come into the communication, it has been equipped with X-band transmitter. It can transmit the communications directly with the
Earth, and the other one is the UHF, as I explained before, ultra high frequency electric that wave. So in the UHF signals are very weak, which is giving out of the Mars rover. So it gives those signals to the Mars orbiters. It means satellites around the Mars. So by using those satellite, it amplifies those signals, weak signals, and it put them back into the Earth. So by that, we have the two-way communication between the Mars rover and the Earth station. ඉතින් අපි මේ සංවේදන පද්ධතිය ගැන කතා කරොත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් කෙලිම පෘථිවිය සමග අර X band තරංග හුමාරුව මගින් වෙන තරංග හුමාරුව ඊට පස්සේ අගරුගහ මතු පිටත් මේ කියන වර්ගයේ සංවේදන චන්ද්‍රිකා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ ගැන ඉදිරියේ තියෙන ස්පේස් මැරතන් එකේ ඊළඟට තියෙන කතා බහේදී වනෝද්‍ය සහ තශ්මිලා කියයි ඔයාලට. ඉතින් ඒ ගැන මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මූලික අරමුණ තමයි මේකෙන් හදන UHF තරංග ගොඩක් weak. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුර්වලයි. ඉතින් ඒක පෘථිවියට එන්න ගොඩක් කාල යනවා, ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා කරන්නේ මේවා වල වෙනස්කම් වළක්වා ගන්න මුලින්ම යන්නේ රඟහරු වටේ තියෙන මේ චන්ද්‍රිකා තුනට. ඒ චන්ද්‍රිකා වලින් ඒ තරංග හුඟක් ශක්තිමත් කරලා අප පෘථිවියට එවනවා. ඒක තමයි සංවේදන පද්ධතිය. Then you have the mobility system. Mobility system is the major part of this Mars rover. So when it comes into the mobility system, it's composed of the rocker-bogie mechanism, suspension system. It means you can see in the right side in the figure how it moves, the simplified version of a rocker-bogie mechanism. So you can see in any kind of terrain land, it can move without any trouble. So the main intention is to keep that flat surface. In the left side, you can see there's a flat surface that is assembled into that rocker-bogie mechanism. So to maintain its level constant. So the body of the Mars rover tries to be kept in a constant level, and the other part is moving in the terrain land. So that's the main target of this. I think make me මූලික පද්ධතිය ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ මේ rocker-bogie කියන මෙකනිසම් එක. මේකෙන් වෙන්නේ නංගි මල්ලි අර අගරු ග්‍රහය මතු පිට කොච්චර බාධක තිබ්බත් පද්ධතිය හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන අර මං කිව්වේ ශරීරය කියලා කොටස රෝවර් එකේ අන්න ඒක හැමතිස්සෙම සමතුලිත පද්ධතියක් විදිහට තියාගෙන යන එක තමයි මේ rocker-bogie මෙකනිසම් එකෙන් කරන්නේ. මේකේ තියෙන ලීවර පද්ධතියක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වම් පැත්තේ තියෙන පින්තූරේ කොහොමද ඒක ගමන් කරන්නේ කියලා. So now I come into the robotics part, how to build your own robots. I'm not going to explain, want to make your interest on this field also, because you also can build your own robots. I think most of you have already built those robots, line followers, those robots, like those things. So major components of a robots are Arduino board, motor controller, geomotor, robot wheels, the sensors. So like the Mars rover, if we build a robot, we must have these components. The Arduino board is the brain of the robot what you are going to make, and the motor controller is the controlling unit. It also like the nervous system, and thereafter you have the geomotor. It means it gives the power like your bones, your joints like thing, and then wheels like your arms and legs. Thereafter you have the sensors like your eyes, nose, ears like things. So Arduino board, I think you all are familiar with these components, because I need to make you into next step to make your own robots. So the sonar sensors use the low high sorry, the waves. It means like a sound wave. It emits the sound waves and get the feedback and determines is there some kind of I think you know about the bats. How the bats are finding the things around them. They are using sound waves and find out the things around them. Likewise, the sonar sensor also use the sound waves and put them out and take them in and find out how close the barrier is. And thereafter, you have the IR sensor, like a vision sensor. It also sends the IR radiation wave and get the feedback and find out the color and something like that. So I'm not going to explain much details about these things. So thereafter you get those things, you can build up your robot. So you have to build, assemble all those things into a robot chassis. Sorry, I forgot to explain it in Sinhala. In Nangimalli,
ඊළඟට මම කියන්න යනවා ඔයාලට කුතුහලය ඇති කරන්න ඔයාලගේම රොබෝ කෙනෙක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගැන මම ලොකුවට විස්තර කරන්න නැහැ. මම ඔයාලට දෙනෝ චැලෙන්ජ් එකක්. මේව ගැන හොයාගෙන පුළුවන් නම් රොබෝ කෙනෙක් හදන්න. මම ඔයාලට මේව මොකද ගොඩක් ඔයාලට YouTube එකේ හරි මොකක් හරි පත්තරයක හරි බැලුවම මේ පොඩි රොබෝ කෙනෙක් හදන හැටි ඕන තරක තියෙනවා. ගොඩක් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මම මේ කියන්න යනවා ඔයාලට කුතුහලය ඇති කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර රෝවර් එකක් ගත්තාම රෝවරේ තියෙන කොටස් වලට සමානව අපි ගාව තියෙන පොඩි රොබෝ කෙනෙක්ගේ ඔය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් Arduino board එකක් කියන එක මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. මොලේ නැත්නම් කම්පියුටර් CPU එක විදිහට වැඩ කරන්නේ රොබෝගේ Arduino board එක. ඊළඟට තියෙනවා motor control එක. motor control එක කියන්නේ නිකන් ස්නායු පද්ධතිය වගේ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි පාලන පද්ධතිය වගේ ක්‍රියා කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා GA motor එක. ඒ කියන්නේ motor එක ඊළඟට රෝද තියෙනවා. රෝදයි GA motor එකතු වෙලා නිකන් ඔයාලා කකුල වැඩ කරන විදිහට රොබෝට් එක එහා මෙහා යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ sensor. නැත්නම් සංවේදක. සංවේදක කියන්නේ ඉතින් මේ සෝනාර් සංවේදක කියලා ගත්තාම මේ ශබ්ද තරංගයක් වගේ දෙයක් නිකුත් කරලා ඒක මොකක් හරි බාධකයක වැටලා ආපහු එද්දි ඔයාලට යම්කිසි කාලගණනය කිරීමක් කරලා කොච්චර දුරකින්ද මේ බාධකේ තියෙන්නේ නැත්නම් මේ බාධකේ කොච්චර කොයි අයිනකින්ද තියෙන්නේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව IR සෙන්සර් එකක් නැත්නම් අදෝරක්ත සංවේදකයක් භාවිත කරලා ඔයාලට පුළුවන් පාට අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කළු පාට සුදු පාට වෙන වෙන වශයෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කිරණේ වැදිලා ආපහු පරාවර්තනය වෙලා එද්දි ඒකේ තියෙන ත්‍රිවතාව මැනගෙන අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ පාට මොකද්ද කියලා. ඒ වගේ දැන් මම මේව ගැන පොඩි බ්‍රීෆ් මොකද දැන් කාලෙත් එකට කිට් වෙන නිසා රෆ්ලි මම කියගෙන යනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ රොබෝ චැසිය ගැන. ඊළඟට මේ රොබෝ චැසියට අපි මේ සියලුම කොටස් එකතු කරලා තමයි රොබෝ කෙනෙක් හදාගන්නේ. So thereafter I'm going to explain about how the components are connected to the Arduino board. I'm not going to explain in detail. Briefly, there are sensors. So sensors get the inputs. Input means the input signals from the outer environment. Thereafter, it gives those signals into that Arduino board. Arduino board works as the brain. The brain gives the signal to the motors through the motor controller. Assume that there is a barrier in front of you and the sonar sensor detects that. Thereafter, the signal is given to the Arduino board. Then Arduino board gives the signal back to the controller and the motors, and motors get suddenly stopped. That's the process. So likewise, by using the IR sensor, we can keep the path clear. The same thing happens. Inputs are taken into the brain, and thereafter outputs are given. So finally, you need to program this one using the computer code. So computer code means the set of instructions what you are going to give for the robot. I mean, you have to turn right, turn left. You have to keep the speed. You have to get the signal and behave like these things. Thereafter, finally, you get this simple line follower robot. ඉතින් අන්තිමට මම දැන් කියන්නේ මේ Arduino board එකට අර කොටස් සම්බන්ධ කරලා ගත්තන් පස්සේ සංවේදක තියෙනවා. සංවේදක වලින් අපි එළිය පරිසරය ගැන තොරතුරු ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ Arduino board එකෙන් ඒ තොරතුරු ලබාගෙන අර motors වලට ලබා දෙනවා. motor control එකක් හරහා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉස්සරහින් තියෙන බාධකයක් sonar sensor එකෙන් අර කිව්ව විදිහට ශබ්ද තරංගයක් යවලා ඒ බාධකයේ කොච්චර දුරකින්ද තියෙන්නේ කියලා Arduino board එකට එවන පණිවිඩය Arduino board එකේ තියෙනවා. අපි දීපු විධාන පද්ධතියක්. ඒ විධාන පද්ධතිය කියලා තියෙනවා මීටරයක් දුරින් ඒ බාධකේ තියෙනවා නම් රොබෝ නතර වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ පණිවිඩය කරනකොට රොබෝගේ මේ රෝද වලට ගිහින් දෙන Arduino board එක හරහා ලබාගත් පණිවිඩය අනුව ඉතින් රොබෝගේ රෝද කරන්නේ මීටරයක් දුරින් දැන් බාධකයක් තියෙනවා කියලා දන්නවනේ. රොබෝගේ රෝද නතර කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ වෙන ක්‍රියාදාමය. ඉතින් අපිට මේක කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කම්පියුටර් කෝඩ් එකක් නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් අපිට මේ කම්පියුටරේ අරගෙන Arduino වලින් තමයි අපි මේ කෝඩ් එක ගන්න. මේ බේසික්ම දේ අපිට මේ රෝවර් එක වෙන්නේ මේ දේම තමයි ගැඹුරින්. මේක ගොඩාක් පද්ධති තියෙන රෝවර් එකක් ගත්තාම මම කලින් කිව්වා වගේ මේක වෙන්නේ මේ පාර හොයාගෙන යන රොබෝ කෙනෙක්ගේ තියෙන කෝඩ් එකක්. ඉතින් වමට හැරෙන්නේ කොහමද දකුණට හැරෙන්නේ කොහමද යටින් ඉරක් තියෙනවා නම් ඒ ඉර දිගේ යන්නේ කොහමද ලයින් ෆලෝ කෙනෙක්ගේ වෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ඉරක් දිගේ බලාගෙන යන එක. වටේ බාධකයක් තිබ්බ රොබෝ නතර කරගන්නේ කොහමද දන්නවනේ. ඉතින් අපි මේ කම්පියුටර් කෝඩ් එකක් ගහලා ඒ ටික අර Arduino board එකේ දීලා තමයි මේක කරගන්න. අඳුර වලට මේ වගේ ලයින් ෆලෝ කෙනෙක් හම්බුනේ. ඉතින් අපි කුරුණාගල මලේදේව විද්‍යාලේ කරා පොඩි වර්ක්ෂොප් එකක්. ඒකේ හදපු රොබෝලා කීප දෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. So these are some example pictures what we have taken from the workshop at the Kurunagala Malidev College. So they also have videos robots. We have done the same workshop there. So I think you all can see what
the robots that we have made there. So thereafter, you can build your own Mars rover like this. So you have to make some changes in the robot so as to move it in the terrain. So you can see there's a difference. There's the difference between the composed of different type of wheels. So you can make the change, make that robot into a Mars rover. So Mars rover is not the thing what I have told you. A simple Mars rover means you have to make the robot to move in any terrain land. So you have to think of some kind of wheel arrangement or some kind of thing, and you can build your own robot so as to move in the terrain land. ඉතින් ඔයාලට නම් ඊ මල්ලේ පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මුලින් රොබෝ කෙනෙක් හදලා ඒ රොබෝව මාස් රෝවර් එකක් කියන අගහරු ගවේෂක යානාවක් බවට පත් කරන්න මෙන්න මේ කිව්ව විදිහට මේ රෝදවල තියෙන ආකාරය වෙනස් කරලා හරි මේ රෝද තියෙන විදිහ වෙනස් කරලා හරි නැත්නම් රෝවර් එකේ දේවල් එකතු කරලා රෝවර් එකේ බාහිර වෙන වෙනස් කරලා මේ ලොකු රෝවර් එකක් නෙමෙයි පොඩි රෝවර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන මේ පස් සාම්පලයක් බලා ඒ කියන්නේ පොළොවේ යන්න බෑ කියලා ඔයාලට හිතුනොත් මේ කොතන හරි තැනකට මේ එතකොට ඒ වගේ තැනකට යන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි රොබෝ කෙනෙක් හදලා බලන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දෙනවා පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්. පුළුවන් නම් මුලින් අර වගේ කියපු පොඩි රොබෝ කෙනෙක් හදලා ඊළඟට මේ විදිහට වෙනස් කරලා ඒ රොබෝ ඕන තැනක යන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. Then I have a simple question to ask from you. What is this? So if anyone have any idea about this, you can switch on your mic and tell me what's this. I think you all are having some kind of boring feeling now right now because it's by around 10 or 15 minutes. Prior to that, around 5 to 10 minutes. Prior to that, I need to ask a little question to make sure whether you are okay and you are alive because it's almost 1 a.m. and if you have any idea, someone please tell me what's this. So I'm waiting for your answers. Yes, Sanjana Attanayaka has told it. It's omnivious. Yes, that's right. Omnivious means I'm really happy about that. Yeah, the passing to Sandeep also told this robot can move in all directions. That's correct. You all have the idea. This robot is a omnidirection, composed of omnidirectional wheels. You can see these wheels are not the typical wheels. I have already given you a challenge to think of different wheel types that you can build up in your home, at your home. So likewise, these wheels also have the capability of moving in any direction. So you can see the wheel arrangement there. There are some parts, some moving parts, rotating parts in the wheel assembled into the wheels. We can move into the if you consider x and y direction, both to x and y direction or in between x and y direction. So by using that wheel arrangement, you can move this robot into any direction, and this is a very high-end technology used for the nowadays robot. That means moving robots. So I give you another challenge to search about these wheels and to build your own robot. So likewise. So likewise, I'm going to not going to tell about this. I think you all are aware of this one. This is now we have built the design for the Tatrobane 2.0, the Sri Lankan first Mars rover prototype. So by combining all the universities together, our team has built the first Mars rover in Sri Lanka. Like you guys, we have started things with the sorry, before that I want to explain this one. Nangimalli මේ තියෙන්නේ මේ omnidirectional කියන රෝද භාවිතා කරලා හදපු රොබෝ කෙනෙක්. ඉතින් මේ රොබෝට පුළුවන් ඕනෑම දිශාවකට ගමන් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේ රෝද එන වෙනස්. අර දැන් අපි කලින් කියපු රෝද වගේ නෙමෙයි මේ රෝද ඇවිල්ලා මේ ගොඩක්ම වෙනස්. මොකද මේ රෝදේ ඔයාලට පේනවා එක දිශාවකට තියෙනවා රෝද ඊට අමතරව ඊට ලම්බක දිශාවක තියෙනවා තවත් විදිහක කැරකෙන කොටස්. ඉතින් මේ කොටස් භාවිතා කරලා x සහ y දිශාව ගත්තන් පස්සේ x දිශාවටත් ගමන් කරන්න පුළුවන් y දිශාවටත් ගමන් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් x සහ y අතර දිශාවකට උනත් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රෝදත් විශේෂ ආකාර රෝද වර්ගයක්. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් අභියෝගයක් බාර දෙනවා. පුළුවන් නම් මේ රෝද ගැන හොයාගෙන ඔයාලට අර මම කිව්ව විදිහේ රොබෝ කෙනෙක් හදලා බලන්න. ඒ රොබෝට මේ රෝද නම් ටිකක් කඩෙන් ගන්න ගියොත් නම් ගොඩක් ගණන් වෙනවා. ඉතින් මේකත් මම නිකන් කිව්වේ මේ වලට යම්කිසි අදහසක් දෙන්න තව වෙනස් ಜಾති තියෙනවා කියන්න. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකු ඒරියා එකක් තමයි මේ රොබොටික්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතාවෙන් දේවල් ගැන තමයි මම මේ කිව්වේ.
So I was talking about the Sri Lanka's first Mars rover. So we have built this rover. In this rover, we have equipped the rover with all the components, and we have the prototype. But unfortunately, we were unable to complete this task because we were running out. We didn't get enough funding for this project. So that was our progression. So I think in the near future, you all can get into together, and in this project, we have combined all the Sri Lankan universities together and build a very good Mars rover prototype. So even with this is what we have designed. Eventually, we have began this one with the rocker-bogie mechanism with 6 wheels, but with the funds we have changed the design. You can see there's the drill, there's the arm. So arm was designed it at the University of Moratuwa, and the body part and the wheels were designed at University of Peradeniya, and the chemical lab was built by the collaboration of University of Ruhuna and the University of Peradeniya. So all the engineering faculties as well as the other science faculties were joined together, and all the science related faculties joined together to build this Mars rover. Unfortunately, we were unable to complete the task because we didn't get the enough funds on this. But we have built, we have designed the things into similar into the Mars rover what you have seen before. The Nangimalli api oy Nangilamalli wage podi robot hadala Lanka විශ්වවිද්‍යාල ඔක්කොගෙම කට්ටිය කලින් වලට මතක ඇති පළවෙනි ලෙක්චර් එක කරපු ලහිරු මල්ලි එයා තමයි මේකේ මේ ඉස්සරහ තියෙන ආම් එක හැදුවේ. ඉතින් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඊට පස්සේ පෙරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මේ රෝබෝගේ බොඩි එක ඩිසයින් කරා මම අතුරු කණ්ඩායම. ඊට පස්සේ අපේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ මල්ලි එකතු වෙලා මේක ඉතුරු කොටස් ටික හැදුවා. ඉතින් මම මේක ලොකුට කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් අපි ඔයාලා වගේම විස්තර හොයාගෙන රෝරයක් හැදුවා. හැබැයි ඉතින් අපිට මේක හදලා ඉවර කරන්න බැරුණා. අපිට සල්ලි මදි වුණා. ඉතින් රෝරයක් හදනවා කියන්නේ පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. ලක්ෂ 10ක් විතර මුදලක් ඒ කියන්නේ මේ විදිහට හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අඩු වශයෙන් අපිට මේ මුදලවත් හොයාගන්න බැරි වුණා. මේ අවාසනාවන්ත ලෙස. නමුත් අපි පුළුවන් තරම් මේක ඉවර කරා. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඔයාලට මම දුන්නේ අභියෝගයක්. මොකද තව අපිට අවශ්‍යයි තව අවුරුදු 5-10ක් ඇද්දී ඔයාලටත් මේ වගේ මාස්කෝරයක් ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන්න. So this was that thing. There were 45 teams finally. At the start, there were 56 teams. We didn't compete at the competition, but we put our design into the competition and we won the 29th place. So some kind of motivation for you. We are running out of time. So I'm going to conclude my webinar from here. So if you have any question, this is time for review. So if anyone need any explanation or any kind of question with the areas what I was talking about, you can raise your hand or you can switch on your mic and ask the question from me. So this is time for you. I can see some questions posted in the chat. So the first one is asking about the microbits. Microbits is some kind of ARM. I think yes. I think you can use the microbit the hardware platform to build your own robot. But I'm not sure whether we can use this one for the to build your rover. Because for the exact rover design, we need some kind of intelligent system than the microbits, because microbits or Arduino or Raspberry Pi. In the our robot also we have used the Jetson Nano. It was also not compatible in that harsh environments. I mean, because it's a kind of a
harsh environment. So you need some kind of protection system. It means all these processors are working with the electromagnetic fields and with the electrons. When there is some kind of there is an interaction between the electromagnetic field and the processors, there might be some changes in the processor. So the processor cannot work according to the given navigations because of these interruptions. So I'm not sure they are using the microbits, but to build your own prototype, you can build this. So then the next question is, rovers are fully automatic or semi-automatic? So rovers have the both capabilities. Normally rovers are fully automatic. So we don't need to control the rovers from rovers. They are controlled itself. And sometimes if we face some kind of interruption, I think the second one, Spirit Mars rover, I think Spirit Mars rover, it was stuck in a sand trap. So in that situation, like that kind of emergency situation, you have to use your the semi-automated controls to control the Mars rover. In such situations, you have to use your semi-automatic or human involvement in that. And the next question is, in case of emergency, can we control the rover from Earth? Yes, I have given the answer in the earlier question. But it limits up to some extent because in the Spirit Mars rover also failed at a similar situation. They have tried to recover it, but unfortunately they were unable to get out the Mars rover out of that sand trap. So the Mars rover was failed there. It died at that spot. So in such kind of emergency situation, there's an emergency control at the control station. Thereafter, the rovers are controlled itself or it's controlled from Earth. Normally, rovers have its own control system, but at such kind of emergency situation, no, at some kind of special need, you can control the Mars rover from the control station at the Earth. So I think Manoj has answered the questions. Yeah. Are there any method to take those collected samples from normally currently the samples were collected at the Mars, and those samples are checked there itself. They have the lab. Some if you consider it collects a soil sample and it put into its lab. Thereafter, the results are given out to the control station at the Earth. If the Mars rover cannot do the experiment for some extent, they give the raw data to the Earth station, and in the Earth station they are going to use those raw data and to do the further experiments with those raw data. As an example, if we consider a database, if the Mars rover can build a database, then thereafter the database is given into the Earth station. In the Earth station, they are going to analyze the database, and they are going to predict some things, and they are going to use their AI systems and other control systems and their technologies to detect, give the results of that experiment, final results. Very interesting question. What are the new information about the Mars that we got from the Curiosity rover up to now? It has given some kind of explanation about the early Mars supportive life. It means kind of a microbial life was existed there, because they have found there are some traces of organic compounds, what I have explained before. So up to now, it has found there might be a life. I mean, not intelligent life. There might be some kind of microbial life or something like that in the Mars far before. So I think it's very clear about that. And thereafter, can you give brief explanation about the objectives? I think I have told about the objectives of the Mars rover, but when you're considering about the persistence, it has the some kind of system that can adapt to its environment. It means I have told you that the Mars rover can live at the Martian surface for around 14 years, because there's some kind of limitations when considering about its persistence. So there's some kind of link between its persistence and
and the capabilities and some kind of limitations to its systems, because after some time the things will change. So the objectives might change according to that. Mainly their objectives are predefined, so their major intention is to achieve those objectives. One of the also given the mass preservance. You have asked about the that. Yeah, latest one. Yeah, that's the latest one. One of them has given the link. Electromagnetic radiations are controlled in the semi-auto state from the Earth. That I have told about the X-band the frequency as well as the UHF. Normally, they use that X-band to communicate between the Mars rover and within the Earth station. That's the communication mode. Can you explain about the structure and objective of Ingenuity helicopter? So you are going out of things. I think in our the link what one of the has given in the earlier comment, I think you can find out the imaginations and the anything like the new trends in the Mars rover. I'm not clear whether you are asking about some kind of a drone or some kind of drone-like thing, or the ingenuity of the Mars rover, or about the helicopter-like thing. If you think about helicopter, the Martian surface and the Mars atmosphere is very thin. Its pressure is around 1% of the Earth's atmospheric pressure, and the gravity is also very low. So when controlling helicopter, it needs a lot of power to move around in the Mars Martian atmosphere. So I think it's a bit of a challenge to use some kind of drone or helicopter with the Mars rover. But in our project Approval 2.0, they have used some kind of helicopter to rise up and to find out the things around it, and as soon as possible come down. So that's all. Yeah, very interesting system question. Radiation, how the multiple velocity take about 18 hours single signal to Mars rover and to do at semi-auto state. Really interesting question. That's a big issue. Actually, according to my sense, I'm not aware of that really, because I also know that it takes a lot of time. I think that's also a big issue what they face, but I think they have the special commands uh, inside the Mars rover for such kind of emergency situations. But in such a kind of thing, it takes 18 hours, and in the semi-automated process, it takes such a long time. Yeah, I told you that they use this semi-automated mode at very emergency situations. So in such kind of situations, they have no other solutions. So they have to use this way to find the answers for the problems. Yeah, Lahiru answer is the exact one. There's not real-time operation, but they can give the there's some kind of misunderstanding. Yeah, there's no real-time operation. There, as you told, it takes 18 hours. I have explained about that. In the emergency situations, they have some pre-built commands in the Mars rover, so they can give that signal, and that emergency command comes into action. It means if we consider there's some kind of sand trap like thing, the rover works itself, and we can find out it has some kind of a problem there. So we give the emergency situation one signal to the rover. After 18 hours, it reaches the Mars rover. Thereafter, it acts according to the emergency situation one and switch off that
that wheel which is trapped in the sand, and thereafter other wheels are working and taking the Mars rover out of that, something like that. So it's not real time working, it's some kind of communication between here and there. I think it's all about that there are some kind of mistake with me. I have told about the semi-automated mode. It means semi-automated mode means not the real-time work, but it's about the I mean there's some kind of a signal. Signal, I mean signal what we give for any kind of emergency situation, and the Mars rover act according to that signal. So thereafter, how much distance? Yeah, around 100 million kilometers. Yeah, it's 99.462. Yeah, it's the exact one. I can remember it's around 100 million kilometers. When footages are rover seems to be slow, why the rovers are slow compared to rovers we meet in our day-to-day? Yeah, the rovers are a kind of a robot which is a much optimized version of a robot. So if we use the quick responses, it takes a lot of power to keep the power. One requirement is that, so you need to keep the power requirement of the rover at a precise level, so it has to limit its operations and its capability. So we can't get the clear images like that. If you imagine we have a good HD 4K camera there, so you need some kind of extra power to operate that camera. So Mars rover will go out of power in soon, in a lesser time. So to overcome that, they have optimized their power with the requirement. So they have optimized the capabilities as well as the power requirement. So that's about. Does the rover transmit the information instantly there, or it's storing the info? Yeah, I think it's around. I can't exactly remember the space. 256 megabytes in the first computer. I think I'm not sure about the exact value, Nangi. I mean, it's around some kind of like that. So they store the information in it, raw data I told you before, and it also sends those data into the Earth station. As that previous man has asked about the time duration, it takes around 18 hours. Yes, according to, because of that, they use it as the temporary memory. So after 18 hours, it I think it clears its memory and get the new information in and put it into the memory, and it has frequent communication between the station and the rover. So like that, they are going to continue their work. Yeah, Curiosity rover. Sorry for delay. Thereafter, does the rover transmit the information? I have explained about that. Thereafter, it asks, Curiosity rover doesn't have solar panels, only work with the power of RT. Yeah. In the previous ones, I think they have had the solar panels, but the favor of the robot, I think for the Curiosity, it has only the nuclear generator. I think it has around 5 kilograms of plutonium. It can work around 14 years of time, because I think the main reason for that was some reason was that the previous one, the Opportunity rover, was failed because its solar panels were covered by a dust storm. But both of the rovers were built at the same time. I think that was not planned before.
But in the first one, they have installed the solar panels, and the other one, they have not installed the solar panels. And the second one, what was not installed with the solar, that was not installed with the solar panels, what is Curiosity, is still being working without any problem because it has its own power generator. If yeah, what are the programming languages used? Exactly, they are using the simplest programming languages that. Can't remember the word. Mm, mm, mm. Okay, I can't exactly remember the word. The simplest programming languages in the world, not the binary ones, the language above the binary level, they use that languages to communicate between the rover and the station, because if they used intelligent languages in the processors, they have to optimize the processors, and the processor capabilities has to be increased. And if we increase the processor capabilities, it will face the problems with the magnetic disturbances and the other radiation disturbances. And to protect them from that, they have to use another technology to protect these, so that they are also optimizing their programming language also there. So in the satellites also, in the satellite lecture, I think Manodya and Tashmila will explain about the programming languages used for the CubeSats. The similar type of technique is used at the rovers also, because if we use those kind of intelligent language, they have to face another problems. That's the simplest explanation. In the workstation here, they are using those intelligent languages. I'm probably sure in the rover itself, they are using some kind of simpler languages there. Not the Pascal Manly, I can't remember the name. No, I can't remember that name only. So I think you all have the yeah, kind of, yeah, that's the exact one, assembly language. Yes, very similar to assembly language, but something beyond the assembly language, very similar to the assembly language. It's very clear. Not much as like I think it's something. I'm not sure whether it's C language, but C also a basic language, like something like that. Very simple language they are using. The purpose of using a simple language is what I explained before. So it's using the simple language because of that, to overcome the other troubles they are facing on the Martian surface. So I think the Tashmila and Vanodi will explain about that in the satellite CubeSat lecture, because it's especially used there. Yeah, he has given the yeah. Okay, it maybe not Java, but it might be okay. It might be okay with C, because C also a basic language. Yeah, he's asking about if SpaceX have any Mars mission. Yeah, but I'm not sure about that. I think that's has to be checked. Actually, I'm not aware of that. Not Python only, not Python or Java. They are high-level languages. They cannot be used for such kind of mission, because there might be another problem with those languages, because they are high-level languages. They have to use the simple languages. Yeah, the America has told, yes, SpaceX have. Yes, I'm not sure about that. That's why I told you I'm not aware of that. Yes, it might have, because it's the recent changing space tradition now. So it must have the Mars rovers. So does anyone have questions? I prefer if you can ask the questions by switching on your mic, but no problem. Okay. So
Laser transmissions. Mhm. Actually, laser transmissions, I think lasers are used to, the main task of the lasers in the Mars rover is to use the that to break those things like stones, and I have explained about the usage of the lasers, the purpose of the laser beams at the laser mast at the in the Mars rover. So I think it's the main purpose, but apart from that, I'm not aware of the exactly what the purpose of the laser transmissions. I'm not heard of that. I think I don't have any idea of the laser transmissions actually. But I have heard that laser transmissions are used to determine the distance between the planets. Sometimes the closer ones. I mean, if you consider the Mars, if there's some kind of a change at some place at the Mars, no, sorry, Moon, they are using those laser beams and to predict some things. But I'm not aware of the laser beams and laser transmissions. So I think it's almost 1:30. And I'm really sorry it took some long time for the explanations, more than what I thought of. I'm really sorry about that. And for some numerical values, there might be some changes. Live also has informed me there was some change in the time distance taken. So I think you have okay with the yeah, okay with the things that I explained. If you have any more questions, please switch on your mic and ask. So it seems like anyone have no question. So So, okay, I think you all are clear with that because I'm not the perfect person, because I'm not from NASA and just have some idea of the Mars rovers, and because we have built our Mars rover here with my team. So I have explained about the Mars rovers with the things and the experience what I have got from building up the robots and the rovers. I think you all have now some kind of idea about the rovers and the Mars rovers. So I think it's time to wind up the session, and I think our host will take things. And I'm really thankful for you all for your presence in this webinar. And I think you all have got some kind of idea, and really thankful for your time and for the organizers and for all. Thank you all. So thank you all for joining. Hope to see you all tomorrow. Good night. Good night all. Good night all.